to the Lord, rejoice, hallelujah. Sing to the Lord, rejoice, hallelujah. Sing to the Lord, rejoice, hallelujah. Hello everyone. Nice Nice to meet you, all of you. My name is Edmond. This is the second session of our conference. So yesterday we read the book of Genesis chapter 6. And now we are still in this chapter. So today we are going to read Genesis chapter 6 verse 13 to verse 17. And God said to Noah, the end of the flesh has come before me, for the earth is filled with violence through them, and behold, I will destroy them with the earth. Imana ibwira Nowa iti iherezo ry'abafite umubiri bose rije mu maso yanjye kuko isi yuzuye urugomo ubwabo dore nzabarimburana n'isi. Make yourself an ark of gopher wood, make rooms in the ark, and cover it inside and outside with the pitch. Nuko rero wibarize inkuge mu giti cyitwa gofero ugabanyemo ibyumba wihome ubushishi imbere n'inyuma. And this is how you shall make it. The length of the ark shall be 300 cubits, its width with cubits, and its weight 30 cubits. Uyibaza utya uburebure bw'umurambararo bw'iyo nkuge bube mikono 500, ubugari bwayo bube mikono 50, uburebure bw'igihagararo bwayo bube mikono 30. You shall make a window for the ark, and you shall finish it 2 cubits from above, and set the door of the ark in its side. You shall make it with lower, second, and third decks. Kandi uzacemo idirishya rizaba rya mukono umwe, nuyirangiza hejuru umuryango w'inkuge uzawushyire mu rubavu rwayo, uzayishyiremo amazu, iyo hasi n'iya kabiri hejuru yayo n'iya gatatu. And behold, I myself am bringing flood waters on the earth to destroy from under heaven all flesh in which is the breath of life. Everything that is on the earth shall die. Nanjye dore nzazana umwuzure w'amazi mu isi urimbura ibifite umubiri byose biri mu mwuka w'ubugingo ubitsembe hasi y'ijuru ibiri mu isi byose bipfe. Yesterday I was sharing with you how God decided to destroy everything in the earth. Ejo nabaganirije uburyo Imana yafashe umwanzuro wo kurimbura isi yose. So why God decided to destroy it? Ese kuki Imana yafashe umwanzuro? It's because everything had become very evil in his eyes. Nuko ibintu byose byari byamaze kuba bibi mu maso yayo. A human being, every creeping being, even fishes, even birds, everything could be taken by the flood. Umuntu, ibikururuka, amafi yo mu nyanja, ibintu byose byagombaga kurimburwa n'umwuzure. But when we keep reading this book of Genesis chapter 6, we can see the certain heart of God behind this. This heart is not bad, it is a good heart towards the people. So because God revealed the secret to Noah to make the ark. So now we can ask ourselves in our hearts. So why God decided to destroy everything but prepared the ark? So now we can see the judgment of God, but we can also see the preparation of the ark. Nukubango tubasha kubona urubanza rw'Imana ariko tukabona n'umuteguro wayo wo gutegura inkuge. So when we keep reading this chapter, we could see that this ark was not only for Noah. Iyo usoma iki gitabo ubona neza ko iyi nkuge itari yakorewe Nowa wenyine. This ark was for everyone in this world. Yari yakorewe umuntu wese wari uri muri iyo si icyo gihe.
So Noah was able to be revealed this secret of how he will make this ark. Nowa yahishuriwe ibanga n'ubwiru bw'uburyo ashobora gukora iyi nkuge. So I told you the reason why God was happy with Noah. Nababwiye impamvu Imana yari yishimiye Nowa. So some people they think that Noah was better than others. Abantu bamwe batekereza ko Nowa yari mwiza kuruta abandi. But according to the Bible, it is not like that. Ariko Bibiliya siko bivuga. So Noah was supposed to be taken by the flood as others. Nowa yagombaga kurimburwa n'umwuzure nk'abandi bose. So but we can see that God is telling him how he can make the ark so that he can be saved. Ariko turabona Imana imubwira uburyo yabaze inkuge kugira ngo abashe kurokoka. So now God is telling Noah to move into the ark. Imana ikubwira Nowa ngo yimuke yigire mu nkuge. So if Noah remains in the ark called him, Nowa yo yigumamo akaguma muri ubwe. Because Noah, before making this ark, which was told by God, Mbere yuko Nowa akora inkuge yabwiwe n'Uwiteka, he was same as others. Yari kimwe n'abandi bose. He was supposed to be destroyed. Nawe yagombaga kurimburwa. He was living in the ark called himself. Yabaga no mu nkuge yitwa ubwe. So if he doesn't shift, Aramutse atimutse, he will be destroyed. yagombaga kurimbuka. So since Noah had the fear to be destroyed, Kubera ko Nowa yagize ubwoba agatinya kurimbuka, so he was able to receive the guidance of God and made the ark accordingly. yakiriye ubuyobozi bw'Imana yubaka inkuge nk'uko Imana yabimubwiye. So when I was reading the Bible of how Noah made the ark, Ubwo nasomaga uburyo Nowa yaremye inkuge, because he was instructed of how you have to make it. kubera ko yabwiwe amabwiriza y'uburyo agomba kuyikora. So there is some question I asked myself. Hari ikibazo kimwe nibajije. So this work is too big. Nazo ni umurimo ko ari munini. So how can Noah do this work, this great work? Ni gute Nowa yabasha gukora umurimo uhambaye gutya? Because when you see the measurement of the ark, Iyo witegereje ibipimo by'inkuge, this ark was too big, very big. yari inkuge nini cyane. And this was beyond the ability of Noah. Yari irenze rwose ubushobozi bwa Nowa. But I was able to see that God had prepared everything for this ark to be made. Ariko nabonye ko Imana yari yateguye ibintu byose ngo iyi nkuge ibeho. I realized that even though God prepared the judgment, Natawe ko nubwo Imana yari yateguye urubanza, but He also prepared the salvation. yanateguye agakiza. So the salvation in this generation was this ark. Agakiza muri iki gihe cya Nowa yari iyi nkuge. So it is not that Noah he prepared the ark, but God prepared the ark. Ntabwo ari Nowa rero wateguye inkuge, ahubwo Imana niyo yiteguriye inkuge. Because we can see that this ark was in the heart of God. Tubasha kubona ko iyi nkuge yari mu mutima w'Imana. So today we are going to see who can enter the ark now. Uyu munsi rero reka turebere hamwe ninde ushobora kwinjira mu nkuge. Because even though the ark is prepared now, it is not everyone who can enter into ark. Nubwo iyi nkuge yateguwe, ariko si umuntu wese ubasha kuyinjiramo. So not because there is requirements to enter into ark, in the ark. Atari uko hari icyo abantu basabwa ngo bayinjiremo. So it was not that I'm supposed to be righteous for me to be in the ark. Ntabwo bivuze ko nagomba kuba umukiranutsi ngo mbone kwinjizwa mu iyo nkuge. It was not required to be good person for me to enter into ark. Na nubwo bisaba ko nabanza guhinduka umuntu mwiza ngo nkunde njyemo. So everyone who had the same heart as the heart of Noah, he was supposed to enter into ark. Abo umuntu wese wagize umutima nk'uwo yagize yagombaga kwinjira mu nkuge. So how was the heart of Noah? Umutima wa Nowa wari umeze ute? So when Noah received this judgment of God, Nowa yakiriye urubanza rw'Imana, his heart was able to be melted. umutima we warashonze, It was broken. umutima we waramenetse. So when we read the book of Psalms chapter 34 verse 19, Zaburi ya 34 umurongo wa 19. the Lord is near to those who have a broken heart and saves such as have a contrite spirit.
Uwiteka aba hafi y'abafite imitima imenetse kandi akiza abafite imitima ishenjaguwe. So through this I want to tell you why God was happy with Noah. Ndashaka kubabwira impamvu Imana yishimiye Nowa. Because as we said, sometimes people they have confusion. Rimwe na rimwe abantu bagira urujijo nk'uko twabivuze. God, Noah was very nice, was good compared to the others in that generation. Bakavuga bati mu gihe cya Nowa yari umuntu mwiza yarutaga abandi bose. No, not at all. Ntabwo ari ibyo. Noah also was so evil in the eyes of God. Nowa yari mubi cyane mu maso y'Imana. But when Noah heard this word of God, when Noah heard the judgment of God, he was able to make the step. Nyamara ubwo Nowa yumvaga urubanza rw'Imana yateye intambwe. He was no longer trusting himself. Yongeye kwiyizera ubwe. He trusted this judgment of God. Yizeye uru rubanza rw'Imana. I'm sorry if I didn't know. Arabatsi ndi mubi cyane sinari mbizi. Now I'm going to be destroyed. None dore ngiye kurimbuka. So because the heart of Noah was able to be broken in the eyes of God before God, Kubera ko umutima wa Nowa wabashije gushenjagurwa imbere y'Imana ukameneka. so according to the Bible, God was able to approach him, was able to come near to him. Ugendeye kuri cyanditswe Imana yabashije kumwegera iba hafi. Why? Because the Lord is near to those who have a broken heart. Kubera ko Uwiteka aba hafi y'abafite imitima imenetse. But those people who have the hardened heart, God cannot be near them. Ariko abafite imitima ikomeye ntabwo Imana ibasha kubegera. So this is the reason why God was able to approach Noah. Ngiyi impamvu Imana yegereye Nowa. So and he showed him how he can be saved. Itangira kumwereka inzira y'agakiza. So who can be saved? Ninde ushobora kwakira agakiza? So it is not everyone can be saved. Ntabwo ari umuntu wese wakwakira agakiza. Only those who have the broken heart before God can be saved. Kereka abafite imitima imenetse cyangwa ishenjaguwe imbere y'Imana. Those who are no longer trusting themselves. Babandi batakizera ukundi. They are the ones who can follow the guidance of God and reach the true salvation. Abandi bo bashaka gukurikira ubuyobozi bw'Imana bagashyika ku gakiza nyako. So according to the words we read, Noah was able to make the ark accordingly. Rero Nowa yabashije kubaka inkuge ugendeye ku magambo dusomye. So now Noah is not making the ark so that he can be in the ark alone. Ntabwo Nowa ari kubaza inkuge ngo ayijyemo wenyine. So when we read the Bible, we can see that when Noah was making the ark, Isomye bibona ko Nowa igihe yabazaga inkuge. he was telling people why he is making the ark. Yakomeje kubwira abantu impamvu ari kubaza inkuge. So the rain will come. Yababwira ati imvura izagwa. So if the rain will come, Imvura nigwa, the world will be full of the flood. isi yose izuzura amazi. So that is how everyone will be taken by this flood. Ibi bizatuma umwuzure wica abantu bose. So except those who will be into ark. Ukuyemo abazaba bari muri iyi nkuge. So now I'm making the ark so that everyone who will be in the ark can be saved. Yakomeje kubabwiriza ati ndi gukora iyi nkuge kugira ngo uzayijyamo wese abashe gukira. So but people they couldn't understand why everyone has to be taken by the flood. Ariko abantu bumvaga impamvu bagomba kwicwa n'umwuzure. So always people they ridiculed the word of God. Buri gihe abantu baseka ijambo ry'Imana. So how can God make the world be taken by the flood? Rero batse ni gute Imana yafata abantu ikabarimbuza umwuzure. But for sure God was not joking. Ariko Imana ntabwo yari imikina nabo. And he was preparing this ark so that those who will break their hearts before him can be in the ark and be saved. Niyo mpamvu yabateguriye inkuge kugira ngo ababasha kugira imitima ishenjaguwe bakirizwemo. When we read the book of Genesis, Isome umurongo wa 7 w'igitabo twasomye cy'itangiriro. chapter 7 from verse 1. Ni ibice 7 umurongo wa mbere. Then the Lord said to Noah, "Come into the ark, you and all your household, because I have seen that you are righteous before me in this generation." Uwiteka abwira Nowa ati injirana mu nkuge nawe mu nzu yawe mwese kuko ari we nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. So now we can see that the work to make the ark is finished. Turabona umurimo wo kubaza inkuge no kuyubaka urangiye. So God started to guide Noah to enter into the ark with his household. Imana yahise iyobora Nowa kwinjira mu nkuge akinjirana nawe mu rugo rwe.
why Noah has to enter into the ark with his household. kubera iki Nowa yinjiye mu nkuge nawe mu rugo rwe? It is because Noah is the one who is ready to enter. Nuko Nowa ari we wari witeguye kwinjira mu So nkuge. Noah was only one who had fear to be taken by the flood. Nowa wenyine wagize ubwoba atinya kurimburwa n'umwuzure. So others were still confident. Abandi bakifitiye icyizere. It is okay, rain will not come. Abo bati ibyo ntacyo, imvura ntayo. That is the rumors. Ibyo ni ibihuha. So we are okay. Why God has to destroy us? Ntacyo tubaye, usundi Imana yawe turimburira iki? So yesterday I told you that people who think that they are doing well, they are working well. Ejo navuga ko abantu bose batekereza ko nta kibazo bafite bakora neza. It's very impossible for them to receive the judgment of God. Ni ibintu bidashoboka na gato ko bemera urubanza rw'Imana. So when Noah entered into ark, Nowa yinjiraga mu nkuge, so even the animals, inyamaswa. because when you keep reading this chapter, we can see that verse 2 says, "You shall take with you 7 each of every clean animals, male and his female, to each, and of animals that are unclean, and male and his female." Umurongo wa kabiri w'igice cya karindwi uravuga ngo mu matungo yose no mu nyamaswa zose zitazira ujyanemo 7, ibigabo n'ibigore, no mu nyamaswa zizira ujyanemo 2, ingabo n'ingore. Also 7 each of birds of the air, male and female, to keep the spice alive on the face of all the earth. No mu nyoni n'ibisiga byo mu kirere ujyanemo 7, ibigabo n'ibigore, kugira ngo urubyaro rwabyo ruzarokoke rube mu isi yose. God, he commanded him to make all kinds of animals to be in the ark. Imana yamutegetse gushyira inyamaswa z'ubwoko bwose mu nkuge. All the species of the animals, 7 by 7, 7 female, 7 male. Amoko yose y'inyamaswa 7, ibigabo n'ibigore. If they are tigers, 7 tigers male and 7 tigers female. Nimba ari urusamagwe yagomba gushyiramo 7, ibigabo n'ibigore. 7 lions male, 7 lions female. Nimba ari intare agashyiramo intare 7 z'ingabo na 7 z'ingore. So God led him to do like that. Imana yamuyoboye gukora gutya. So if you think about this, how can Noah make the lion to enter into ark? Ese uramutse ubitekerejeho ni gute Nowa yabashije kwinjiza intare mu nkuge? So it is impossible because Noah can stand before the lion. Ntabwo byashobokaga kubera ko Nowa si yari umuntu wahagarara imbere y'intare. So how can Noah command the smallest insect to enter into ark? Ese ni gute Nowa yabwiye n'utunyamaswa duto ngo twinjire mu nkuge? So it is impossible for Noah to do this work. Ibintu ntibyashobokaga ko Nowa yabibasha. So but God had created the new sense in the animals so that they can obey and enter into ark. Ariko Imana yamaze kurema ibyiyumviro bishya mu nyamaswa zose ngo zumvire Nowa zinjire mu nkuge. So we can see that every work was being done by God. Tubasha kubona ko umurimo wose warimo ukorwa n'Imana. So it is not that Noah was busy. Ntabwo ari Nowa wari uhuze. So for sure God was working himself through him. Ni ukuri Imana niyo yarimo yikorera akazi kose muri we. So now everything is into the ark. Ibintu byose bimaze kugera mu nkuge. So now the next is the judgment of God, to judge the world with the flood. Ubu rero ni igihe cyo gusohora ku rubanza rw'Imana yari yaciriye. So still people, they are saying that they are okay, there is no problem. Ariko nubwo abantu baravuga ati tumeze neza nta kibazo dufite. So when we keep reading this book of Genesis, we can see how the flood came and it destroyed everything which was outside of the ark. Iyo ukomeje gusoma iki gitabo ubona neza ko umwuzure waje ukarimbura ibintu byose byari hanze y'inkuge. Because rain was there 40 days and 40 nights. Imvura yaraguye imara iminsi 40 n'amajoro 40 byose. In these 40 days and 40 nights, the rain was dropping, was coming, and this is how the world was filled by water. Imvura idahagarara yaguye iminsi 40 n'amajoro 40 ku buryo amazi yuzuye isi yose. This is how people, they started to understand how
God was true and you are wrong. kunika abantu batangiye kubona ko Imana yari nyakuri bo bari baribeshye. But the will of God, the heart of God was not that people they are supposed to be like this. Ntabwo Imana yifuzaga ko abantu bamera gutya. Because the ark was too big. Kubera ko inkuge yari nini cyane. He was ready to save everyone. Yari inkuge yakiza abantu bose. So God didn't command Noah to make the small ark which can save only his family. Ntabwo Imana yabwiye Nowa kubaza inkuge yakiza we n'umuryango we gusa ntoya. So everybody was ready, it was free for him to come and enter. Ahubwo buri wese yagomba kwisanzura kwinjira mu nkuge agakira. But why people are being destroyed? Ase kuki abantu barimbuwe? It's because they were limited by their thoughts. Ibitekerezo byabo nibyo byababujije. So which kind of thoughts? Ibihe bitekerezo? The thought which was telling them that they are right. Ibitekerezo babwira ko bari mu kuri. This is not true. This judgment of God is not right. Abati Imana ivuga si ukuri. We are right. Nitwebwe turi mu kuri. So we are right that we are doing our spiritual life well. Ubuzima bwacu bw'umwuka nta kibazo bufite. So we are in the right position. Turi ahantu hanyaho. We love God. How can God destroy us? Ese ko dukunda Imana yaturimbura ituzize iki? We receive so many promises of God. How can God destroy us beyond His promise? Imana ko yadusezeranije ibintu byinshi, yatubwiye ibintu byinshi, ni gute yaturimbura? So this is how people who live, this is the end of people who live with the different heart from God, yet without knowing. Rero aya niyo maherezo y'abantu bose babana n'umutima utandukanye n'uw'Imana batabizi. So what I want to tell you is this. Icyo nshaka kubabwira ni iki. So we can see that in that generation God destroyed the earth with the flood. Tubasha kubona ko mu gihe cya Nowa Imana yarimburije umwuzure. So all of us we have to be free from the thoughts which says that the people who are destroyed they are evil people and those who are saved they are good. Gusa icyo tugomba kubanza kubohoka ni igitekerezo kitubwira ngo abantu bakiriye agakiza muri kiriya gihe bari abantu beza, abarimbutse bari abantu babi. Even if the ark would not be there, they are supposed to be destroyed. Iyo gitabaho nabo bari kurimbuka. But they were saved because now they are into the ark. Ariko bakijwe nuko binjiye mu nkuge. So if they would be outside of the ark, they are supposed to be taken by the flood as others. Nabo ubwabo bigumira hanze y'inkuge, umwuzure wari kubarimbura nk'abandi bose. So the difference is only one. Ikinyuranyo ni kimwe gusa. Some are outside of the ark. Bamwe bari hanze y'inkuge. Others are into the ark. Abandi bari imbere mu nkuge. Those who are into the ark, there is no judgment of God upon them. Abari imbere mu nkuge nta hantu bari guhurira n'urubanza rw'Imana. But those who are outside of the ark were taken by this judgment of God. Ariko abari hanze y'inkuge urubanza rw'Imana rwarabarimbuye. So now where is peace? Nubwo amahoro ari. Where is the true peace? Amahoro y'ukuri ari. So now the true peace is not outside of the ark, the true peace is inside of the ark. Hanze y'inkuge nta mahoro ahari, ahubwo amahoro y'ukuri arimo imbere mu nkuge. So people inside of the ark, they are enjoying, they are just sitting, they are relaxing. Abari imbere mu nkuge baranezerewe, barishimye, baradamaraye. So they have nothing to do. Nta kintu na kimwe bagomba guhatana. Even there is no even single drop of rain which reached them. Aho na gatonyanga k'imvura ngo kabaguyeho. So they are happy. Bari banezerewe. They are talking one another. Bari babiganirira. But outside everyone is crying, is screaming. Ariko hanze y'inkuge abantu bose bari barimo bavuza induru barira. So the true peace was inside of the ark. Amahoro y'ukuri yari mu imbere mu nkuge. So don't think that this is only the time of Noah. Ntutekereze ko cyari igihe cya Nowa gusa. So even these things are happening today. Ibi tuvuga n'uyu munsi biri kubaho. So people they go to pray. Abantu barasenga. And they go to church, I mean. Bajya mu nsengero bagasenga. So they worship. Bagahimbaza. They give offering. Bagatanga amaturo. They partake the work of God. Bakifatanya n'imirimo y'Imana. So when they combine those kind of things, they think that we are doing well now. Iyo barundanyije ibintu byose baravuga bati rwose turi gukora neza. So but they don't check whether
they have the true peace or not. ariko ntibajya bagenzura ngo barebe nimba bafite amahoro y'ukuri cyangwa nayo. So they don't check their hearts if they can overcome the judgment of God. ntibajya bagenzura mu mitima yabo ngo barebe nimba babasha kurenga urubanza rw'Imana. So because even today God has given us this kind of ark. n'ubu tuvugana Imana yaduhaye umugi. So the judgment of God is ahead to come. urubanza rw'Imana ruri imbere yacu. Because after God judged the world with the flood, he said, nyuma y'uko Imana irimbuje isi umwuzure, I will no longer judge the world with the flood. yaravuze ati ntabwo nzongera kurimbuza isi umwuzure. With what? So now it's with what? ese izarimbuza isi iki? God will judge the world with fire. ubu none izarimbuza isi umuriro utazima. So this is how God is going to judge the world. uku niko Imana izacira urubanza isi. So what is the ark we have today? nese uyu munsi dufitiye umugi. Because as God prepared the ark in the time of Noah, even today God has given us, has prepared for us the ark. nk'uko Imana yateguriye abantu umugi mu gihe cya Nowa, natwe yaduteguriye umugi. So what kind of that ark? ese iyo mugi ni bwoko ki? So is Jesus Christ. Yesu Kristo. So our ark today is Jesus Christ. uyu mugi dufite ni Yesu Kristo. So I want to let you understand that those who will be destroyed, they are the ones who will be outside of Jesus. mbabwire ko abazarimbuka ari abari hanze ya Yesu. They are not those who are inside of Jesus. ntabwo ari abari muri Kristo Yesu. Those who inside of Jesus, they are free. abari muri Kristo Yesu barabohotse. They are happy. They baranezerewe. are enjoying everything. banejejwe n'ibintu byose barabyishimiye. They have peace because inside of Jesus there is true peace. bafite amahoro y'ukuri kuko muri Kristo harimo amahoro y'ukuri. But don't think that to be inside of Jesus is going to church and serving the work of God and doing everything. ariko ntuzatekereze ngo kuba ujya mu rusengero ugakora imirimo y'Imana n'ibindi nibyo bivuze kuri muri Kristo. So because many people they can do this but yet they are not inside of Jesus. abantu benshi bakora ibi ngibi ariko bari hanze ya Yesu. So there are so many things we can do in our limitation. hari ibintu byinshi twakora ariko bigira imbibi. So but these kind of things they are not the requirements for us to be into Jesus. bene ibi ngibi ntabwo ari iby'Imana idusaba ngo tubashe kwinjira muri Yesu. So the reason why I spoke to you about this ark of Noah. impamvu nabaganirije ku y'inkuge ya Nowa. So likewise, as to enter into ark was free in church, nuko nk'uko kwinjira mu nkuge byari ubuntu, even to enter into our ark today, who is Jesus, is free no in church. kwinjira muri Yesu Kristo ariwe nkuge twahawe ubu nabyo ni ubuntu. There is no requirements. nta kintu bisaba. So what we have to know is this. icyo tugomba kumenya ni kimwe. All of us, we are so evil until we cannot reach the goodness of God. twese turi babi cyane ku buryo tutashyikira ubwiza bw'Imana. So this is the reason why God has given us our ark, Jesus Christ, so that we can be into Jesus, we can be saved for free. iyi niyo mpamvu Imana yaduhaye inkuge ariyo Yesu Kristo kugira ngo tuyinjiremo dukizwe ku bw'ubuntu. So we read so many scriptures showing how evil we are. twasomye ibyanditswe byinshi bitwereka ububi bwacu. So we are evil, we cannot do good. turi babi ntitwabasha no gukora icyiza na kimwe mu maso y'Imana. No one does good, no, not one. nta gukora ibyiza habe n'umwe. So even when we read the book of Romans chapter 11 verse 32, Abaroma igice cya 11:32 havuga ngo for God has committed them all to disobedience, that he might have mercy on all. haranditse ngo kuko Imana yabumbiye hamwe abantu bose mu bugome kugira ngo ibone uko ibababarira bose. So this is what God is telling us. iki ni Imana iri kutubwira. He committed them all to disobedience. yabumbiye abantu bose mu kutumvira cyangwa se mu bugome. So are you obedient or you are not obedient to God? ese koko wumvira Imana cyangwa ntuyumvira? Some people they say, we are obedient. bamwe bavuga ati njye nubaha Imana. But what the Bible says, ese birivuga ngo iki? we are not obedient, we are disobedient. turi abantu batubaha Imana, turi abantu babumbiwe mu kugogoza. So Bible talks about disobedience is not obedience. bivuga ko twabumbiwe mu bugome, mu kugoma, ntabwo turi abantu
bubaha cyangwa bumvira. So this is how God judges us to be. Uku niko Imana iducira urubanza. So why God committed all of us in this disobedience? Asa kubera iki Imana yabumbiye abantu bose muri ubu bugome? So the answer is here. Hari igisubizo. He wants to have mercy on all of us. Biravuga ngo kwari kugira ngo ibone uko ibabarira twebwe twese. But people using their thoughts, they want to be included in this disobedience. Ariko abantu bakoresheje ibitekerezo byabo bashaka kwikura muri ubu bugome. But once we accept how disobedient we are, we can understand the reason why we have to enter and run into Jesus. Nyamara iyo twiyakiriye tukamenya ko turi abagome, ni nacyo gihe dushobora kumva uko twakwinjira muri Yesu. Because now the judgment of God is coming to the world. Urubanza rw'Imana ruraje muri iyi si. Everyone outside of Jesus will be destroyed by fire. Abatari muri Yesu bose bazarimburwa n'umuriro. So we don't need to think that people will be destroyed by fire because they did something evil. Ntabwo abantu bazarimburwa n'umuriro kuko bakora ibibi. No. Oya. All of us we are evil. Twese turi babi. We are not better than others. Ntabwo rwose turuta abandi. That is the reason why God wants to have mercy on us. Iki nicyo cyateye Imana kugira umutima wo kutugirira imbabazi twese. Because we are all pitiful before God. Kubera ko twese turi abantu bateye imbabazi mu maso y'Imana. But remember, God is so much merciful. Mwibuke ko Imana ari inyembabazi, ari inyampuhwe. God is not like human being. Imana si umuntu. So even though He prepared this judgment of fire, He also prepared our ark, who is Jesus Christ. Nubwo yaciye urubanza rwo kurimbuza umuriro, ariko yanaduteguriye inkuge kubw'impuhwe zayo. So to be into Jesus is just believe that the judgment of God is right and is true. Rero kuba muri Yesu ni ukwizera ko urubanza rw'Imana ari ukuri. So when we read the book of Romans chapter 8 from verse 1, Bible says, mu gice cya 8 umurongo wa mbere biravuga ngo, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Yes, those who are in Jesus, there is no condemnation at all. Abari muri Kristo Yesu nta rubanza na rumwe, nta teka, nta gucirwaho iteka ku bariho. So for us to be saved is to be into Jesus. Rero kugira ngo dukizwe cyangwa dukire ni uko tugomba kuba So turi for muri us to Yesu. be not condemned is to be into Jesus. Kudacirwaho iteka ni uko twaba turi muri Kristo Yesu. Many people, they think to be into Jesus, they have to work for it. Ariko n'uyu munsi abantu benshi batekereza ko kuba muri Kristo bagomba kubikorera. But remember that even people, God wanted people to go into ark even though they didn't help Noah to make the ark. Ariko mwibuke ko Imana yashaka abantu bose bajya mu nkuge nubwo nta wigeze afasha Nowa kubaza inkuge. Though they didn't do something good, God wanted them to be into ark. Nubwo nta cyiza na kimwe bakoze, Imana yifuzaga ko binjira mu nkuge gusa. So though we are evil, we are that, we are filthy, God wants us to enter into ark. Nubwo turi babi, nubwo twahindanye, ariko Imana ishaka ko twinjira mu nkuge. But always people who refuse to enter into ark, they are those who think that they are doing well. Gusa buri gihe abanga kwinjira mu nkuge n'abatekereza ko baba bameze neza nta It's kibazo. fine, everything is fine. Ati ibintu byose bimeze neza. So, but we have to know that we have failed to make our spiritual life good. Nyamara mugomba kumenya ko twatsinzwe gutunganya ubuzima bwacu bw'umwuka. There is nothing we can do which can please God, which can allow us to stand before God. Nta kintu na kimwe twakora cyatwemerera guhagarara imbere y'Imana. So only people who are into the ark, they be saved. Keretse abari mu nkuge bonyine nibo bakizwa. So I read the Bible. Basomye Bibiliya. So I was able to see that when God was to destroy the city of Jericho. Ubwo nasomaga Bibiliya nabonye ko Imana yarimbuye umurwa w'i Yeriko. So when God was about to destroy this city, Ariko mbere y'uko urimbura, there is one harlot called Rahab. hari indaya yitwaga Rahabu. When Rahab met this spiceman,
Rahabu yahuye n'abatasi. So her heart was completely different from everyone in the city of Jericho. Muri icyo gihe umutima wari wamaze gutandukana n'abandi bose mu murwa w'Yeriko. Because he was terrified by what God did for the other nations. Yari yarumvise ibyo Uwiteka yakoreye andi mahanga bimutera ubwoba. She was trembling, saying that for sure even us will be destroyed. Tiravuga ati natwe nta kabuza tuzarimburwa. So what shall we do? Avuga ati tuzakora iki? She couldn't see what she can do for her to be saved. Ntiyarazi icyo yakora ngo akizwe. So thankfully when she met the spies from the Israel, ikinejeje nuko yahuye n'abatasi b'Abisirayeli. So she was able to make a vow together with them. Ahita abakuraho indahiro. Because she hid them. Kubera ko yabahishe. So they made a vow and they told her that she will not be destroyed. Bamuhaye isezerano bamubwira ko atazarimburwa. But can she not be destroyed? Ase ni gute atabashije kurimbuka? So they told her to be into her house. Bamubwiye kuba mu nzu mo imbere. So if the time comes, we will come to destroy this city. Baramubwira ati igihe nikigera tuzaza turimbure uyu murwa. But make sure that don't come out from your house. Tutari kuzitonde ntuzasohoke mu nzu. Because if you come out of your house, you will be destroyed however. Nuva mu nzu yawe nta kabuza nawe uzarimburwa. So the salvation you have is you to remain in your house. Agakiza kawe ni ukuba mu nzu mo imbere gusa. So you and your household, you keep yourself into the house. Aho uzatumira umuryango wawe wose, abantu bose baze mu nzu yawe. So once we come to destroy the city, no one will touch this house. Nituza kurimbura umurwa wose, inzu yawe izarokoka. So when these spies were going out, we are going back. Rero ubwo abatasi basubiragayo, she made them to pass through the window so that the people of the city may not see them. yabanyujije mu idirishya kugira ngo abo mu murwa batababona. So they told her that you have to make the red rope and you put it in this window. Baramubwiye bati ufate umugozi utukura uzirike mu iri dirishya. So if we come, we see this rope and we realize that this is the house of Rahab. Natwe nituza tukabona uwo mugozi utukura tuzamenya ngo iyi niyo ya nzu ya Rahabu. So now the Israel is coming to destroy Jericho. Ubu ngubu Abisirayeli baraje ngo barimbure Yeriko. So but before they destroy the Jericho, ariko mbere yo kurimbura Yeriko, they made sure that they have to save the house of Rahab. Bitaye kubanza gukiza inzu ya Rahabu. They started to find where is the house of Rahab. Remember that Harod. Batangiye gushakisha baravugana bati mwibuke wa maraya. So they found her house because the red rope was hung in the window. Baragiye bashakisha wa mugozi utukura wari uziritse mu idirishya babona inzu ya Rahabu. So this is how they first took outside this household of Rahab before they destroy all the city. Kuniko bafasha umuryango wose bari muri iyo nzu barabarokora mbere yuko barimbura. So we can see that everyone in the Jericho was destroyed. Tubasha kubona ko abandi bose mu murwa w'Yeriko barimutse. So now the blood is being shed in the city of Jericho. Amaraso yarameneka mu murwa w'Yeriko. But the household of Rahab was very happy. Ariko umuryango wa Rahabu bose bari banezerewe. So why? Because they are in the household of Rahab, which has a promise with the Israel. Kubera ko bari mu nzu ya Rahabu wari ufite isezerano yahawe n'Abisirayeli. So likewise, God is coming to destroy the world. Natwe nuko Imana ije kurimbura isi. So but those who will not be touched, ariko abatazakorwaho no kurimbuka, they are those who will be in Jesus Christ. n'abazaba bari muri Yesu Kristo gusa. Just in Jesus Christ. Muri Kristo wenyine. So if you have this promise to be in Jesus Christ, you will not be touched. Niba ufite iri sezerano ryakwinjije muri Kristo Yesu nta kizagukora. Because now this verse 1 of chapter 8 of Romans saying there is therefore no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh but according to the Spirit. Niyo mpamvu Abaroma 8:1 avuga ngo abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho.
no judgment. nta rubanza, nta kwiciraho iteka, nta teka bacirwaho. So you have to know that for you to be saved, it is not that you did something good, but it's because you are into the ark with Jesus. Ugomba kumenya ko kugira ngo ukizwe si uko ukora ibyiza, ahubwo ni uko winjira muri Yesu Kristo. So Jesus came in the earth so that he can be the ark for us. Yesu yaje mu isi ngo atubere inkuge. So because you had nothing to do for us to be accepted and to be saved by God. Kubera ko nta kintu twari dufite twakora ngo twemerwe n'Imana. So our salvation is to be into the ark. Agakiza dufite no kwinjira mu nkuge gusa. So we shall continue our conference. Rero tuzakomeza igiterane cyacu. So tomorrow and then next time I will tell you in detail how one can enter into the ark. Ubutaha nzabamaganira uburyo umuntu yakwinjira mu nkuge. So because sometimes people they have confusion of how they can be into Jesus Christ. Kubera ko rimwe na rimwe abantu bagira urujijo rw'uko umuntu yakwinjira mu nkuge. Because Jesus is not someone you can see with your eyes. Yesu ntabwo wamubonesha amaso yawe. So people they try to understand it with their thoughts, their limited thoughts. Abantu bagerageza kumwumvisha ibitekerezo byabo bifite imbibi. But I'm sure that the word of God tells us clearly about this issue. Ariko nizera nuko ijambo ry'Imana ryo ribitubwira mu buryo butomoye. So thank you. Let me end up by here. Sing to the Lord, rejoice, hallelujah. Sing to the Lord, rejoice, hallelujah. Sing to the Lord, rejoice, hallelujah.